students, so this is problem number 4.3 in the textbook. So but our notes we call it as only problem number 3. Another karana idna problem number 3, so I make it as problem number 3. So problem number 3, so first read the problem. What is the radius of path of an electron? So is talking of an electron. So what will be its path of an electron? Radius anta keltse enandre, so it should move in a circular path. You know, when a charged particle is enters a magnetic field by making an angle 90 degree, so it will move in a circular path. Now mass of the electron is 9 into 10 power of minus 31 kg and charge is 1.6 into 10 power of minus 19 coulomb, moving at a speed of 3 into 10 power of 3 into 10 power of 7 meter per second. So it has entered the magnetic field by with a speed of 3 into 10 power of 7 meter per second. So it is the velocity with which it has entered the magnetic field. Of what is the value of magnetic field? The intensity of magnetic field is 6 into 10 power of minus 4 Tesla. Perpendicular to it ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ perpendicular 90 degrees. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, when it enters the magnetic field by making an angle 90 degree, then only it move in a circular path. So perpendicular ಅಂದ್ರೂ you should understand that it makes move in a circular path. ಅಥವಾ ಯಾವ circular radius ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು it should move in a circular path. ಅಂದರೆ it has entered the magnetic field by making an angle of 30 degree. ಅಂದರೆ angle between V and magnetic field is velocity vector and magnetic field vector is 90 degree. So what is its frequency? So first is asking for radius, then is asking for frequency, then is asking for calculate the energy in kilo electron volt. So ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಕಿಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್, that first part. Second part is we should calculate its frequency. Third part is energy in kilo electron volt. So I will divide the notebook into 4 parts. So I'll make it to 4 parts. So first part, second part. So then I will go in the upper case. ಮೇಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್. ಸೊ ನೀನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೀನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾನು ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಜಸ್ಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ನಾಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ನೀನು ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಮೇ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ರಾಂಗ್, ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಮ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 9 into 10 power of minus 31 kg. So then what he has given of charge ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕಲ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿರೈವೇಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀವಿ. ಸೊ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಅಥವಾ 2πm/qb, ಸೊ ಆ ಥರ ಕರೀವಿ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? ದಟ್ ಈಸ್ 1.6 into 10 power of minus 19 coulomb. ಸೊ ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ವೆದರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಇನ್ SI ಯೂನಿಟ್. ನೋಡಿ, kg SI ಯೂನಿಟ್, coulomb SI unit. So no problem, we shall continue. Moving with the speed, so the velocity with which the charged particle is moving adanu kottidane. So the electron is moving with a velocity of s to 3 into 10 power of 7 meter per second. That is also SI unit, no problem. So we will continue. In a magnetic field, so magnetic field strength kottidane B estiде 6 into 10 power of minus 4 Tesla, perpendicular to 90 degree, no need. So what is its frequency? So what is the radius cadence? So radius question mark, then frequency mu question mark, then its kinetic energy ಅಂದರೆ kinetic energy question mark. So first part A. So part A ನಲ್ಲಿ we shall calculate the radius. So which formula we can use? ಸೊ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ. ಸೊ ಯಾವ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 degree. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ರೇಡಿಯಸ್? ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ವಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mv/qb. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ವಿ ನೋ ದಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mv/qb, mv/qb. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ, mv/qb. therefore substitute r is equal to, what is m? mass of the electron 9 into 10 power of minus 31 into what is velocity is 3 into 10 power of 7 divided by q. So q ಅಂದರೆ charge 1.6 into 10 power of minus 19
into B. What is strength of the magnetic field? 6 into 10 power of minus 4. So just calculate. So numerator ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 9 3 is 27 into 10 power of minus 31 plus 7. So it will be minus 24, I think. Minus 24 divided by 16 6 16 ಎಷ್ಟಲೆ 16 ಅಲ್ಲೇ 16 6 ಅಥವಾ 1.6 into 6. Take the calculator. 1.6 into 6. So it will be 9.6. ಎಷ್ಟು denominator 9.6 into 10 power of, so minus 19 minus 4, that will be minus 23. Minus 23. So it will be ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? So 27 by 9.6. 27 by 9.6. 27 divided by 9.6. 2.8. R will be equal to 2.8. 1 ಅಂತಿದೆ, so we can write 1 ಅಥವಾ ಬರೆದು ಬಿಡೋದು. ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? minus 24 ನ್ಯೂಮ್ರೇಟಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು minus 23 ಇದೆ. ವೆನ್ minus 23 comes to the numerator, it becomes plus 23. minus 24 plus 23, it will be minus 1. 10 power of minus 1. 10 power of minus 1. Therefore the final answer R will be equal to 0.28 meter. 0.28 meter. So ಅಥವಾ it will be 28 centimeter ಅಥವಾ 0.28 meter. So SI unitಲ್ಲಿ no need of changing to centimeter. So the radius will be 0.28 meter. ಅಂದರೆ the charged particle will move in a circular path of radius 28 centimeter. 28 centimeter radius ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So that is the first part. So then what is the second part? Part B, 28 meters. So in part B, so is asking for frequency. So ನೋಡಿ part B, I'll write here part B. So frequency mu is equal to n formula. mu ಏನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಾ? frequency mu is equal to qb by 2 pi m. You can observe qb by 2 pi m. qb by 2 pi m. qb by 2 pi m. So qb by 2 pi m. 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 So that is equal to q ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಚಾರ್ಜ್ 1.6 into 10 power of minus 19. What is the magnetic field strength? 6 into 10 power of minus 4. 6 into 10 power of minus 4 divided by 2 into 3.14 into mass ಅಂದರೆ 9 into 10 power of minus 31. 10 power of minus 31. So we make the calculation. So numerator ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 16 6 again. 16 6 1.6 into 6 is, it is 9.6. 9.6 into 10 power of, ನೋಡಿ numerator ನೋಡಿ, see the numerator, minus 19 minus 4, it will minus 23. minus 23 divided by 2 into 3.14 into 9. One ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? It will be 2 into 2 into 3.14 into 9. 56.52. 56.52. So therefore into 10 power minus 31 ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, minus 31. So that will be equal to ನೋಡಿ 9.6 divided by 56.52. 56.52. It will be 0.169 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ make it as 0.17 ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿರೋದು. 0.698 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಆಫ್, ಸೊ minus 31 ಮೇಲೆ ಕೊರಿ become plus 31, plus 31 minus 23 ಅಂದರೆ it will be plus 8. So therefore frequency mu will be equal to, I'll take green color. Therefore frequency mu will be equal to S2. So I'll make it as some 16.98 ಅಥವಾ I'll make it as 16.98 ಅಥವಾ I'll make it as 17. ನೋಡಿ ಡೆಸಿಮಲ್ನ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 2 ಡಿಜಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, it becomes 16.98. 16.98 ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 17.
ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ 0.1698 ಬಿಕಮ್ 70 ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ 8 ಶುಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ 6 10 power of 6 so therefore it will be 17 into 10 power of no I'll make it will be 17 into 10 power of 6 unit 10 what is the unit for frequency it is hertz athwa it will be almost equal to so therefore frequency mu will be equal to s to 17 10 power of 6 and mega so that is megahertz that is the frequency of revolution of the electron so 17 megahertz so we can make the frequency in another method ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೊ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೈ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ we know velocity is equal to velocity is equal to distance by time ಅಥವಾ velocity by distance ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ velocity by distance will be equal to 1 by time 1 by time is called frequency therefore ಬರೀಬೋದು ನಾವು frequency mu is equal to velocity v divided by distance in which path the particle is moving in a circular path ಅಂದರೆ the distance of the circle ಅಂದರೆ ಏನು that is perimeter ಅಂದರೆ 2 pi r so frequency will be equal to v by 2 pi r so ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ you can find the frequency ಏನು what is the formula mu is equal to v by 2 pi r ಬೇಕಾದ್ರೆ you can use this formula so ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ if you remember this formula so that is well and good so ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಸೊ ಏನು v by 2 pi r ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಣ you should get the same answer ಏನೋ ಬರಬೇಕು mu is equal to v by 2 pi r mu is equal to v by 2 pi r or mu is equal to v by 2 pi r so that is equal to what is the velocity of the particle 3 into 10 power of 7 divided by 2 into pi ಅಂದರೆ 3.14 into r ಅಂದರೆ what is the radius so radius ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ that is 0.28 so ನೋಡೋಣ whether we will get the same answer or not ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಬರಲಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಏನಿದೆ 3 ಇದೆ ಸೊ 3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಈ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1.5 ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3.14 ಎಷ್ಟು ಬಂತದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.45 ಏನೋ ಬೇಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೇಕ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 into 10 power of 7 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡೋಣ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ 2 into 3.14 into 0.28 1.75 into 10 power of 7 ಹಂಗೆ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ 3 by 1.75 3 divided by 1.75 ಎಷ್ಟು ಬಂತು 1.71 ಸೊ ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಮೇಕ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೊ 1.7 ಎಷ್ಟು ಬಂತಿದ್ದು 1.71 I'll draw it 1.71 so that will be equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 divided by 1.7 will be equal to 3 divided by 1.7 ಅಲ್ಲ not 1.7 what is the denominator it is 3 divided by 1.75 this is not 1.71 it is 1.75 ಬರುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into 3.14 if you divide it so that will be equal to 1.71 into 10 power of 7 hertz ಈಗ 10 power of 7 ಆಗಿದೆ hertz 10 power of 7 hertz therefore frequency mu will be equal to I'll write it so ನೋಡಿ 1.71 I'll make it as 17.1 10 power of 7 is 10 power of 6 ಆಗುತ್ತೆ 10 power of 6 is mega so 10 power of 6 is mega so megahertz ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ 17 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ 17.1
1 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಯೂಸ್. ಎರಡನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ electron. Then is asking for kinetic energy. So I'll rub it. So we shall now kinetic energy calculate ಮಾಡೋಣ ನಾವು. kinetic energy. So rub ಮಾಡೋದನ್ನ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ, just see it, stop the video, write down in the notes, then go for the next step. ಹೌದಾನೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ you can, while watching the video, you can take the screenshot. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು. ಯು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ. ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಆರ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ. ಸೊ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡೋಣ. ಅಥವಾ you know the expression for kinetic energy. What is the expression for kinetic energy that you have written in the notes? The expression for kinetic energy of a charged particle in cyclotron. So q square b square r square by 2m. Q square b square r square by 2m. So if you use this formula, so that will be equal to, what is q? Charge square 1.6 into 10 power of minus 19 square. B square, what is the strength of the magnetic field? It is 6 into 10 power of minus 4 square. Radius square is 0.28 ಮಾಡಿದ್ವಿ previous B ನಲ್ಲಿ, 0.28 square divided by 2 into m, mass of the electron is 9 into 10 power of minus 31. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. So what is 1.6 square? 256, 2.56 ಬರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಹೌದಾ? 1.6 into 1.6, 2.56 into 10 power of minus 19 square minus 38. ಆಯಿತಾ? minus 38 into 6 square, this 6 square is 36 into minus 4 square ಅಂದರೆ 10 power of minus 8. ಮತ್ತು 4 square 16 ಆಗಲ್ಲ, 4 2 8 ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಂಟು 0.28 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 0.28 into 0.28, 0.084, 0.0784784 divide by 2 into 9, 18 into 10 power of minus 31. 10 power of minus 31 ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2.56 into 36 into 0.0784, it will be 7.22 into 10 power of minus 38. Minus 38, I will use another color, I will use blue color. Minus 38 minus 8, minus 38 minus 8 is minus 46. So it will be minus 46 divided by 18 into 10 power of minus 31. So if you simply divide 7 divided by 7.22, not only 7.22 divided by 18, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 7.88 divided by 18, that will equal to 0.40. That will be equal to 0.40, correct? 0.40, correct. Therefore E will be equal to 0.40 into 10 power of minus 46, minus 31 ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ it becomes plus 31. So plus 31 ಅಂದರೆ minus 15. It will be minus 15. ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಟು? ಜೌಲ್. What is the unit? Joule. So it is asking in kilo electron volt. So I will write here. Therefore E is equal to, so joule ಇಂದ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1.6 in 10 power of minus 13. ಕಿಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1.6 into 10 power of minus 16. ಸೊ minus 16 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 1 electron volt ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. 1 electron volt is 10 ನೋಡಿ 1.6 10 power of minus 19. ಕಿಲೋ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ತಾನೆ, ಅಂದರೆ minus 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 1.6 ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ. ಅದು ಮಿಲಿಯನ್ ಬೇಕಂದರೆ 6 ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, 10 power of minus 13 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ?
ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟನ್ನು 10⁻⁻19 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡು 1.6 ಇಂಟು ಕಿಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 10⁻⁻16 ತಗೋ, ಯಾಕಂದರೆ 3 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು. ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ -13 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಜೌಲ್ ಇಂಟು ಕಿಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏನು 1. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.40 into 10⁻⁻15 divided by 1.6 into 10⁻⁻16 ಅವಾಗ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಿಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ -13 ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕಿಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ -16, ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ -19. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಸೊ 0.40 divided by 1.6, that is 0.25. that is equal to 0.25 into 10 power of ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ +16 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ 10⁻1 ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಕಿಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಆರ್ ಇ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.5. 10ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.25 ಬಿಕಮ್ಸ್ 2.5 ಕಿಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. So this is the energy of the electron. So or we can use another formula. Or just I will say you try it. Or we can use another formula. ಇದೇ ಥರ kinetic energy ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಏನು kinetic energy of the electron, kinetic energy will be equal to half mv square. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸೆಸ್ ದ kinetic energy, ಅದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್. ಸೊ half mv square ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು, 1.6 into 10 power ಅಲ್ಲ, for the mass of the electron it is 9 into 10⁻⁹, half into 9 into 10⁻⁻31 into v. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾವು, ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 3 into 10⁻⁷ ಅಂತ, 3 into 10⁻⁷ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಜೌಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಜೌಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟು 0.40 into 10⁻⁻15 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2.5 ಕಿಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. So solve by both the methods, so we'll get the correct answer. So this is the problem you should learn. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಬರ್ರಿ, ಯಾವುದು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ. ಆರ್ ಯು ಯೂಸ್ ಬೋತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, whichever formula you like or you can remember, you use better that one. Okay, so do it.